Nous allons donc commencer la 4e table ronde de cette journée. Elle est intitulée « État et société », la production des identités légitimes. Nous verrons si nous parlons de ça ou d'autre chose. Et avant de vous présenter nos intervenants, nos conférenciers, je voudrais dire quelques mots personnels. Je voudrais dire donc 2 mots sur l'émotion que j'ai eue à lire ce cours à la lumière des notes que j'avais prises il y a 20 ans. Je me suis trouvée replongée dans cette relation pédagogique si particulière et je pense assez unique que Pierre Bourdieu créait par l'intensité et le souci de vérité dans la restitution de son travail créatif. Et c'est cela qui parlait à nos propres questionnements de chercheurs. Il n'y avait pas de cours dont nous ne repartions avec un outil, un raisonnement, une façon de dire, une respiration même, qui nous donnait un œil neuf sur notre propre chemin de recherche. Le cours continuait à vivre dans le travail quotidien et il peut continuer aujourd'hui grâce à ce livre qui résonne autrement que ses œuvres achevées. Merci donc à ses éditeurs. Voilà, alors vont intervenir successivement Julia Adams, professeure à Yale University, Christophe Charle, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Abram de Swaan, professeur à l'Université d'Amsterdam. Je me permets de rappeler que les interventions ne devraient pas excéder 20 minutes pour que nous ayons un peu de temps de discussion et ne pas empiéter sur l'horaire suivant. Donc, Julia, c'est à vous. OK. Est-ce que vous voulez dire que je vais parler en anglais? Non? Oui, elle va parler en anglais. From the outset of Sur l'État, we know that we are to expect difficulty, if not... Oh, pardon. I'm pretty loud, but... Okay. Enregistrement. Okay. From the outset of Sur l'État, ça va? We know that we are to expect difficulty, if not impossibility. In fact, we know that from the moment we pick up the book, from the back matter. Mon entreprise tout à fait effrayante, dangereuse. Pierre Bourdieu describes for us an undertaking strewn with the bodies of those that have gone before and failed. The words anticipate a reader hostile, armed, in fact, lent arms against the author by the book's form of argument itself, but one who by the same token may be disarmed by the vulnerability of the author who sues for indulgence, as I do with respect to my English. We are enjoined to question the state empirically rather than simply by self-reflection or more philosophical forms of radical doubt, by analyzing its moments of fundamental transformation, especially its becoming, and most especially in France and England, but also assured that this questioning is at some level impossible, especially because of the penetration of mental categories, calendars, school years, orthography, all of the formative apparatus of our youthful consciousness, our identity, educated experience, which constitutes each of us as well as the texts that we read and as sociologists treat as evidence and apparently external meditations on the object of analysis. There is also from the outset a great sense of the author having relinquished the safe harbors of theoretical system for the open and windy sea of historical sociology, under fire, sans clear goal of voyage, and in any case with the task of mapping from the Aztecs to the present day, an impossible range of specific landscapes.
Finding what Bourdieu calls the hubris of the sociologist a good thing, however, I'm on board for this project, especially as a cours and a program of ongoing research. In addition, it's hard to imagine how I could resist a book on the rise of the familial state, its development, differentiation, and Hegel-like demise, preservation, and transcendence. Let me sketch the basic steps of the genetic structuralist argument as a touchstone for our discussion. And I will do this in less than 8 steps. A friend of mine, a Marxist historian, once told me that every textual argument can be summarized in less than 8 steps. So I've been trying to figure out if this is true for 20 years. I think it is. Okay. First, the state is the concentration in tandem of legitimate symbolic power and physical force. Think of Weber and of Durkheim's elementary forms, but not in an additive way. Symbolic mobilization enables rulers to carve out a space in which raison d'etat develops and flowers, can be an instrument of war-making and state-making, and vice versa. Second, in Northern Europe at least, the state is from the outset also dynastic and patrimonial territorial in extension. Seigneurie française, manoir anglais, in the words of Marc Bloch. The free-floating resources that are generated by and sustain the patrimonial network are essential to the burgeoning system. They also, as Marx, Eisenstadt, and Weber pointed out, and Bourdieu acknowledges, threaten its stability. To the extent that they can be captured and generalized by rulers, a state can take shape and also elude control. Third, those who construct that state, slowly, painfully over centuries, are also reconstructed by it. This is so in political praxis and political theory. For a Colbert or a Montesquieu, for example, a Cromwell or a Hobbes, in both fields simultaneously, since European political philosophers and later social theorists and social scientists, certainly also in the United States, I think of the American pragmatists, contribute both to state building and give voice to its evolving self-understanding. This, of course, makes their writings an invaluable window onto these historical processes, but also doxic sources, some of which become doxic, paradoxically, because of their capacity for innovation and insight. Fourth, the state becomes the major producer of principles of classification and understanding. We can think of this in terms of state products, such as censuses, but at the deepest level, these include some deeply habitual ways that we as individuals, fundamental category, historically constituted in dialectic with the state, as Durkheim was the first to point out, encounter the world and of presenting and perceiving identities. The signature, our personal emblem in modernity, distills these processes. And since this text was given, or the cours was given, the electronic signature has simultaneously become more managed and more outsourced in ways that I'm convinced the author would have found very fascinating. The fifth step is the emergence of the bureaucratic field, and this is the axis of the argument, I think, not only in terms of the pages devoted, but also as the site of the most sustained dialogue between history and historians and sociology, and as the fulcrum of the puzzle or puzzles. How is it that patrimonial practices, logics, identities give way to or generate the rational, legal, bureaucratic, and yet are never quite gone? This question, or these questions, excellent questions, are not so much answered as opened and explored here. And that's appropriate given the complexity of the questions in the research program. Bourdieu frames this move as the concentration, dispossession, and propagation of capitals, of enforcement, information, info and enfo in the American mafia lingo, law, culture, their abstraction, constitution as relatively autonomous fields, ultimate mediation by the political instance, the power of powers. This is the main trunk of the argument, at least as I read it.
and it explores the French and English variants with particular closeness. Some of the key mechanisms here are essentially network theoretic, both symbolic and practical, involving the doubling of functions, insertion of intermediaries and chains of action, contradictions and resistances that these engender. So you have simultaneously Saussurean symbology here and also a more instrumental principal-agent set of relations. And by that I mean, as decision-making was multiplied and devolved, the innovations necessarily create expanded vulnerability for the state, as well as wholly new problems and opportunities of internal coordination, of trust, even among the elite between rulers and their staffs, much less between we the people, the public, and our putative political representatives. This is the knottiest and least developed and most promising, for me, part of the argument. It advances in part by illustration as well as argument, and it's truly fascinating. And this argument both deals with development of the bureaucratic field and the simultaneous genesis of the contradictions and resistance interior to it. Finally, the now. L'État concludes on a note of openness, as a cours should, but also one of revolution, not in politics in any traditional sense. The French Revolution, for example, quote, changed nothing essential, unquote, it is argued here. And the constitution of the noblesse d'État is no overthrow of system politically. Rather, it is a cultural revolution of mentalité. The social identities that have been produced under the sign of state formation that install the state in each and all of us figure us as originators or founts of action, as agents, embodying the living categories of the left and right hands of the state, administering justice, making citizens' arrests, quote unquote, and undertaking and calculating risk in the categories of the welfare state. Where does this leave us? In an open-ended, albeit not particularly hopeful place by the end of the book, and I'll be interested to hear what other people might have to say about that. But it seems important to say that much of this account of bureaucratization in the largest sense seems right. For example, the account of the evolution of dynasticism and patrimonialism. Perhaps just for that reason, I need to underline that it has been co-produced by others during the period of the writing of the lectures and certainly after its writing and before its publication. It has multiple national arms, certainly an American one, undoubtedly others. So Bourdieu traces here the same shift away from the second wave of comparative historical sociology that, for example, Elizabeth Clemens, Anne Orloff, and I wrote about in a book called Remaking Modernity, in which works by people like Charles Tilly, Theda Skocpol, and others eventually, despite all and because of their creativity, run up against the limits of their utilitarian frameworks for the analysis of politics. They are then countered, expanded, and questioned by a widespread new emphasis on the repressed of the second wave, by an emphasis on culture, signification, agency, the self-limiting indeterminacies of collective action, and so forth. Bourdieu gives voice to these tendencies and themes with exceptional clarity. But they are widespread, and it sets up an interesting puzzle that we could all address: why this convergence in multiple national spaces. The text is also very much post-second wave in that it is fundamentally about the conjunction of political and familial reproduction, which certainly implies that we cannot question the state, as we are enjoined to do, without plumbing the family as well, which still hangs about, even in modern states, like Max Weber's dead husks of religious belief. I don't mean that our current presidents recapitulate Louis XIV or Jefferson or even FDR, but rather that sovereignty more abstractly retains the personal and the familial at its core. But, and this is my first objection,
In another way, the text seems squarely in the tradition of the second wave. It accepts the frame of the state in the singular, although these very processes depend on states in relationship. The genesis of the state itself was a property emerging from a multiplicity of entangled sovereignties and struggle over their boundaries, meanings, and prerogatives. That does not form a part of the main empirical argument in Sur l'État, in spite of the fact that it is there tacitly in Norbert Elias and some other texts that the book likes very much or is interested in. Similarly, and for the same reason, empire barely figures in these pages. It is touched upon, for example, in the discussion of Strayer's work, and then empirically sidelined. Obviously, it was a core concern for Bourdieu, yet it is not interrogated here. Yet without empire, would there have been early modern European state formation, and in what sense? Without the influx of material resources, the formation of metropolitan identities through global alterity, as in Todorov's Conquest of America, the religio-political struggles, it certainly would have drastically departed from the picture of development here, which is largely internalist. So in some fundamental ways, Sur l'État accepts the analytical boundaries of the modern nation-state, which are then read back into the genetics. It is, in that sense, very much like the work of Tilley and Scotchpole and others, and it is a puzzle in this period in which empire itself was so salient that empire as such is often a repressed category in sociology internationally. Interesting. Second objection is methodological. I think that the process of reading works best for classical sociologists and thinkers, but is more challenged in the process of reducing contemporaries, unless they are books with the same synoptic claims, such as Perry Anderson's book or The Great Arch. And again, I would situate that historical sociologically. As an intellectual field, the thinking about the state post-1980s has become intrinsically disaggregated and diffuse. It cannot so easily be reduced into singular books or monads, each of which has the ambition to sum the whole. This is, of course, particularly pronounced in the US, which, as Loïc Facon said earlier today, has a particularly diffuse and nested sovereign state. In fact, one recent historian estimated the sheer number of sovereign or semi-sovereign units now in the US state as over 89,000. Right? This completely departs from any kind of imagery of contractual sort of old Anglo-American discourse or Weberian rational legal hierarchy. It is much more an image for Google for government. So my own ambivalence comes out here. What is the way forward theoretically and empirically in the analysis of the states, empires right now? Is it attempts at singular summation, or is it a dispersed delving into the many hands of the state, or is it attacking back and forth between the two? I do not know. Finally, third objection. I think that the book or the cours could have peered at the family or families more closely, theorizing it as part of the dynastic logic, and its stresses and strains would support the argument at key points, but also complicate it. For the family disciplines patrimonial states and is disciplined by them because of their close dovetailing, but comes apart more in the contemporary bureaucratic space. So, in a causal reversal of what is maintained toward the end of the book, it is not that harming the left hand of the state, the main gauche, disproportionately harms women and children. It is rather the opposite. Because the main gauche is associated with them, it is vulnerable, toujours menacé, as the book says. The logic is social. When certain practices and institutions become associated with the abject or the abominé, gender, race, other key dimensions, they are vulnerable, they can be demonized or axed, rather like the history of welfare in the US. To have held the family up to the light, gone beyond the stylized evocation of strategy, would, however, been in the spirit of this text.
This is particularly so with respect to the importance of childhood, our childhoods, to the project. It is evoked in fascinating passages about how the school year shapes our childhood friendships, our sense-making, our allegiances to kin and country, and our submission to rules. The childhood nostalgia for imaginary ideological unities and the relationship to class, race, gender, nation, empire, and the state has been analyzed in very different ways by Raymond Williams in The Country and the City, Carolyn Steedman's Landscape for a Good Woman, and Frantz Fanon in Black Skin, White Mass. The state, but not only the state, is important in all these accounts, as it is here. So, if Sur l'État is an impossible book, how do we think about it then? I think partly in the tradition of Weber's wonderful lecture, Science as a Vocation, also a modest yet immodest lecture to some very fortunate students. And how wonderful that we have been now that we have this lecture, this course, made available to all of us. It is also a poignant text to me, and how much more it must be for those of you who knew its author. Because even I, who did not know Pierre Bourdieu, think I can hear him speaking here, and that disarming effect is enhanced by the form of the lectures, building on one another, but also more self-contained and variable than chapters, some weightier in the main line of argument, others deliberate divagations, even amuse-bouche. I hope I have not been too critical, for this is also a commemorative and celebratory occasion. But Bourdieu's work merits critique as another form of strong homage, along with the indulgence that he graciously solicited. In the editorial choice of text on the back matter, I can't help but hear him echoing Shakespeare's Prospero at the close of the revels. Release me from my bands with the help of your good hands, as you from crimes would pardoned be. Let your indulgence set me free. Thank you. Merci. Nous allons maintenant écouter Christophe Charle. Merci, et merci aux organisateurs de m'avoir invité, puisque c'est évidemment pour moi un moment à la fois important, puisque j'ai connu Pierre Bourdieu de 1971 à son décès, donc c'est une façon évidemment de revisiter 40 années, et puis aussi c'est un moment un peu triste, parce que toutes les questions que je vais poser, j'aurais aimé qu'il y réponde. J'espère que dans la salle il y a ses successeurs qui vont le faire à sa place, mais je ne suis pas absolument sûr que ça sera le cas, donc je ne voudrais pas que les objections ou les critiques qui peuvent être présentes dans ce texte soient perçues comme un déni de reconnaissance. Au contraire, je crois que c'est quelqu'un qui n'aurait pas aimé un côté trop protocolaire et trop célébratif à une journée comme celle-là, et qui, au contraire, je pense, aurait été heureux s'il voyait que sa pensée produisait à la fois des effets positifs, mais aussi faisait penser les gens pour aller plus loin encore que ce qu'il proposait. Donc, c'est évidemment dans cet esprit-là que j'ai rédigé ce texte. Alors, peut-être vous allez trouver que je suis encore un peu trop historien, puisque je vais commencer un peu comme mes deux prédécesseurs à être un peu désagréable, ou en tout cas à trouver que la façon dont Bourdieu parle de l'histoire, c'est pas du tout qu'il la critique qui me gêne. Je pourrais dire beaucoup de choses bien plus méchantes sur mes collègues parce que je les connais encore mieux que lui, mais c'est plutôt que justement, je crois que c'est pas là où il les attaque qui sont le plus critiquables. Mais enfin bon, ça c'est un détail. Alors, ce qui frappe évidemment dans ce livre, c'est à la fois effectivement ce regard critique sur les historiens, tout à fait légitime dans un certain nombre de leurs errements, mais également le fait que finalement il rend un formidable hommage à l'histoire, puisqu'il essaye de montrer, et évidemment aucun historien ne dira le contraire, que sans l'histoire on ne comprend rien à rien, et surtout pas à la société ni à l'État. Donc c'est évidemment qui aime bien châtie bien. Alors les défauts des historiens qu'il dénonce, on les connaît, il les avait déjà énoncés dans un fameux article qui avait suscité pas mal de débats
il y a quelques années. Donc, cette espèce de myopie qui font que les historiens, sinon pas toutes les sources, ne veulent pas se prononcer sur quoi que ce soit. La régression à l'infini, il y a toujours quelque chose qui a précédé quelque chose, et donc on ne sait jamais quand ça commence véritablement. Surtout cette propension liée à cet attachement aux sources, à découper de façon assez empirique les objets et du coup à parfois s'enfermer dans des fausses questions ou à ne pas faire fonctionner des circulations entre des phénomènes historiques parce qu'on n'a pas étudié les sources en parallèle. Donc tous ces défauts, tout le monde les connaît, ils ont été déjà aussi dénoncés il y a bien longtemps par Simian, autre célèbre professeur de cette maison qui en 1903 reprochait à mes lointains prédécesseurs de la Sorbonne, les fameux Langlois et Seignobos, de sacrifier à 3 idoles, comme chacun sait. Et finalement, on a l'impression que cette querelle sociologie-histoire est repartie. Mais je crois que pas du tout, parce que finalement, en même temps, Bourdieu a bien vu que l'histoire a changé, heureusement, et que l'histoire sur laquelle il s'appuie pour construire sa théorie est une histoire finalement beaucoup plus ambitieuse que n'était l'histoire de l'époque du début du XXe siècle dont je parlais. Et quand on regarde l'index final du livre, qui est extrêmement intéressant pour construire l'objet en tant que processus intellectuel, les historiens sont très bien situés, puisque, si on met à part évidemment les 4 grands, Durkheim, Elias, Max Weber et Marx, nous avons ensuite une pléiade d'historiens, dont certains sont même assis sur les fauteuils au premier rang, donc Marc Bloch, Jean-Philippe Jeunet, E.P. Thompson, Pierre-Étienne Will, Sarah Hanley, Kees Becker et Richard Bonnet. Donc, si on a lu autant les historiens, c'est qu'on considère quand même qu'ils apportent quelque chose. Et même dans certains passages du livre, pour ceux qui l'ont vu, on voit qu'il les suit de façon extrêmement précise, même s'il leur fait de temps en temps la leçon en leur disant qu'ils auraient pu aller plus loin dans leurs conclusions. Donc on voit bien là qu'on retrouve tout ce qui a été l'énorme apport de Bourdieu, c'est ce dialogue entre les sciences sociales et qui était aussi, vous le savez, le projet de sa revue Actes de la recherche en sciences sociales. Donc de ce point de vue, ce livre montre bien ce dialogue et comment on peut aller plus loin dans ce dialogue au lieu de s'enfermer chacun dans son habitus. Ceci dit, il me semble qu'il y a parfois chez lui une tendance à critiquer des choses qui ne sont pas les plus importantes et à ne pas, au contraire, critiquer ce qui aurait été important. Il me semble que ce qui est le plus faible chez les historiens qui ont travaillé sur l'État, ou en tout cas sur les thèmes que Bourdieu aborde dans son livre, c'est finalement leur enfermement national ou leur enfermement local, qui est évidemment lié au statut de la monographie en histoire. Chaque historien doit faire son chef-d'œuvre, entre guillemets, il doit maîtriser la totalité des sources et de la bibliographie sur son sujet. Évidemment, quand il a fait tout ça, il est à la fois devenu très vieux et très fatigué, et donc il n'a plus la force ni le courage de lire autre chose sur d'autres sujets, et du coup, il ne peut évidemment pas déterminer si les conclusions qu'il a tirées de son objet singulier peuvent aller beaucoup plus loin. Et c'est évidemment là que le sociologue l'attend au tournant et lui explique, en ayant lu un autre de ses collègues, qu'il aurait pu comprendre bien d'autres choses. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de dénoncer une relation de domination un peu perverse entre un modeste tâcheron et un brillant théoricien, mais c'est vrai que c'est sans doute là un des défauts de cette discipline qui, par ses exigences d'exhaustivité, je me souviens toujours que mon directeur de thèse, Maurice Agulon, me disait si on n'a pas tout lu et pas tout dépouillé, on ne peut rien dire de sérieux. Donc évidemment, à partir de ce maximalisme, le temps de la théorie, il est pour après la tombe. Comment sortir de ce dilemme ? C'est-à-dire, est-ce que les historiens et les sociologues peuvent quand même dialoguer avec cette espèce de malentendu initial ? Est-ce que, surtout, l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui et la sociologie telle qu'elle devient aujourd'hui peuvent encore se parler ? Bien sûr, on a ici l'état d'une relation qui était il y a plus de presque 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait reprendre ce projet ou pas ? Si on regarde l'état des travaux, il me semble qu'effectivement, on peut s'inquiéter puisqu'on a encore progressé dans la parcellisation des objets. On a encore progressé dans la spécialisation des sous-disciplines. On s'est aussi surtout construit une espèce de confort intellectuel
depuis un certain temps. Je pense que depuis le bicentenaire de la Révolution française, finalement, c'est là-dessus qu'on est parti. La peur du grand récit. La peur du grand récit, puisque le dernier grand récit, c'était la Révolution française. On sait que ce bicentenaire a donné lieu à des affrontements entre sceptiques et théoriciens. Et finalement, depuis, on se refuse à donner une vision de toute histoire d'un État ou de toute histoire nationale, parce que on a peur de se faire piéger justement par cette espèce de téléologie du discours national qui a tellement marqué l'histoire. Et du coup, on est dans le rejet même de l'idée qu'on peut construire un modèle global, et finalement, c'est laissé à d'autres disciplines. Alors, je n'adhère évidemment pas à ces évolutions de la discipline, et au contraire, j'ai essayé, moi, depuis plusieurs années, de pratiquer ce que souhaite Bourdieu dans son texte lui-même, c'est-à-dire des tentatives de comparaison, mais j'ai aussi pu mesurer combien j'étais à contre-courant, et en tout cas combien c'était assez mal perçu comme étant un peu des lubies d'une autre époque, et qui n'étaient plus tout à fait tenables dans l'état actuel des disciplines. Donc je crois que si je suis revenu sur ce débat, c'est important parce que ça pose le problème, est-ce que l'histoire peut s'emparer d'un objet comme l'État et comme le fait Bourdieu, c'est-à-dire pas seulement être le spécialiste de l'État des Songs, de l'État de la Ve République ou de l'État fédéral américain entre 1960 et 1970. Est-ce qu'il peut construire autre chose que des tout petits récits ou des fragments de récits? Je crois que c'est un des défis, et Bourdieu nous rappelle que ce défi doit être tenté, puisque, en tout cas, dans la tentative qu'il a faite, même si elle a des lacunes et même si elle a des points qu'elle n'a pas pu aborder, il apporte, c'est clair, des éclairages que les travaux trop parcellaires ne permettent pas d'aborder. Après ce premier point, je voudrais en aborder un deuxième qui a déjà été abordé dans d'autres séances, mais sur lequel il faut revenir, parce que là aussi, il me semble que le dialogue entre historiens et sociologues pourrait être important. C'est ce débat autour de violence et violence symbolique. On a bien sûr rappelé à plusieurs fois que Bourdieu reprenait la définition de Weber, mais l'amplifiait en ajoutant évidemment cette notion de monopolisation possible de la violence symbolique. Or, ce qui me frappe précisément dans les dernières décennies, en tout cas en ce qui concerne l'historiographie de l'époque contemporaine, la violence est devenue un objet extrêmement fréquenté, extrêmement étudié par les historiens. Il suffit de penser à tous les travaux sur la Shoah, sur les États totalitaires, sur les processus révolutionnaires, sur les guerres du XXe siècle. Évidemment, on ne fait que rencontrer la violence. Et en même temps, la violence symbolique est évidemment là aussi toujours présente, sous-jacente. C'est-à-dire, on se pose la question, comment a-t-on pu accepter, comment une population a-t-elle pu se laisser entraîner dans ces processus de montée aux extrêmes, comment des États ont-ils pu justifier ou permettre la mise en place de ce type de forme de violence extrême, tout en étant officiellement et quand même des États légitimes, ou en tout cas qui ont suffisamment de légitimité pour entraîner derrière eux des masses de gens énormes. Alors, on pourrait dire que ce sont des cas extrêmes et que ce n'est pas forcément uniquement avec ces cas extrêmes qu'on peut ausculter une théorie comme celle de Bourdieu, mais en même temps, il me semble qu'il faudrait absolument qu'il y ait un chapitre là-dessus, tout simplement parce que les historiens, face à ce type de sujet, sont en quelque sorte un peu désarmés. Soit ils se réfugient dans une sorte de pathos facile, parce qu'évidemment ça s'y prête assez facilement, soit dans un discours assez moralisateur, ou alors dans un retour à des raisonnements de type uniquement anthropologique, c'est le barbare qui sommeille en chacun de nous, ou alors passant à des théories très très globales qui finalement n'arrivent plus à rendre compte de la spécificité de ce phénomène. Donc je crois que là, on peut comprendre pourquoi Bourdieu n'a pas abordé ce problème de fond, parce que évidemment on était dans les années où il écrivait ce cours en plein dans ces débats. Vous savez bien, tout ce débat autour de la Révolution française a beaucoup utilisé ces analogies sauvages entre le totalitarisme du XXe siècle ou les totalitarismes du XXe siècle et la comparaison avec la terreur de l'an 2, mais bien entendu ce genre de problématique pour lui était aberrante et n'apportait rien, mais en tout cas c'est vrai que ça reste
un problème crucial pour comprendre jusqu'où un État peut aller trop loin. Et nous avons malheureusement dans l'actualité la plus immédiate un exemple tout à fait flagrant de ce problème avec ce qui se passe en ce moment en Syrie. Donc je crois qu'une théorie de l'État doit absolument affronter comment s'articulent ces deux formes de violence, et ça ne peut pas être complètement laissé comme un problème de côté. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est ce problème de la comparaison, puisque c'est une des méthodes fondamentales que Bourdieu utilise tout au long de son livre, à la fois en montrant les limites de certaines formes de comparaison. Il s'en prend en particulier, on a cité Perry Anderson tout à l'heure, à ces formes de comparaison qui sont des comparaisons à partir d'un cas idéal qui permet de définir le reste négativement. Or, c'est évidemment une façon très mauvaise puisqu'on fausse a priori le cadre du débat, et surtout on essaye de trouver des explications à des choses qui n'ont pas lieu d'être expliquées. Pourquoi la France n'est pas l'Angleterre, pourquoi l'Allemagne n'est pas la France et pourquoi l'Italie n'est pas l'Angleterre. C'est ce genre de problème que certains se posent parce qu'ils posent en idéal type que la France est la bonne voie ou inversement que c'est la mauvaise voie, et donc évidemment on tourne complètement en rond. Donc ce qu'il veut, c'est évidemment sortir de ce type de comparaison, mais il montre aussi que sans comparaison, on ne peut pas extraire de tout ce magma de faits historiques, de tout ce magma de processus historiques, des régularités qui permettent de dégager un certain nombre d'invariants transhistoriques. Ceci dit, il est aussi très conscient que ça risque d'aboutir, là aussi, à une autre forme de danger dans lequel sont tombés certains qui ont pratiqué cette sociologie historique comparative. Quand il écrit page 295, toutes ces visions, c'est-à-dire ces visions qu'il y a une sorte de grand récit qui se développe de proche en proche à partir de l'abstraction des cas singuliers, me paraissent dangereuses et européocentriques. Malgré tout, la question que je formule pourrait paraître, elle aussi, européocentrique à beaucoup de spécialistes, quand il dit que, disons que le cas des États monarchiques français et anglais peuvent servir de noyau de compréhension d'autres processus. Or, Pierre-Étienne Ville l'a dit il y a un instant, c'est vrai que la comparaison doit ne pas focaliser forcément sur le cas européen qui est tout aussi particulier, bien entendu, que d'autres grands États, d'autres parties du monde. Le deuxième point dans cette comparaison, c'est l'idée que l'État ne devient l'État, c'est-à-dire un champ véritablement organisé et produisant des effets sociaux, que quand il y a une pénétration en profondeur dans cette société. Et comme nous l'a rappelé Jean-Philippe Jeunet il y a un instant, un des mécanismes fondamentaux, c'est le prélèvement par l'impôt lui-même justifié par les nécessités de la guerre ou la légitimation par la guerre. Et donc, de ce point de vue-là, il y aurait deux formes d'États historiquement, des États où il y aurait une structure encore assez légère, très lointaine par rapport à ces communautés de base sur lesquelles on extrait l'impôt, parce que ces États, finalement, sont suffisamment vastes pour ne pas avoir à pressurer et ni à légitimer cette pression fiscale, par opposition à ces États européens qui, eux, par leur taille finalement relativement modeste comparée à leurs besoins financiers, auraient été obligés d'inventer des mécanismes à la fois de légitimation et de pression fiscale. Mais vous voyez bien sûr que là aussi, on risque de tomber dans une sorte de finalisme et de fonctionnalisme qui sont aussi des dangers contre lesquels Bourdieu nous met en garde tout au long de son livre. Moi-même, j'avais recouru un petit peu au même type d'opposition quand j'avais distingué dans l'Europe d'avant 1914 deux grands types d'États qui vont s'affronter au cours de la grande crise de 1914, c'est-à-dire ces sociétés que j'ai appelées impériales qui avaient construit des États suffisamment influents et légitimes par rapport aux nations qu'elles incarnaient pour construire une unité qui va résister au choc de la crise de 1914, par opposition à ces empires plus lointains, plus hétérogènes, moins capables de faire corps avec leur communauté nationale, parce que justement ce n'étaient pas des communautés nationales, et qui vont donc subir le choc de plein fouet et s'effondrer
à l'occasion de ce choc. Donc, je pense que ce type de comparaison permet d'aller un peu plus loin dans les analyses, mais bien entendu, nous dépendons des analyses de base, et on retrouve toujours cet éternel problème que s'il n'y a pas une recherche de fond qui s'est posé les problèmes de façon relativement systématique pour construire un modèle plus global, on ne peut pas véritablement mettre en communication ces différents monographies spécifiques qu'on peut avoir sur tel et tel pays. Alors ceci m'amène donc à une question qui a déjà été abordée ce matin et qu'on pourrait exposer avec un terme allemand, c'est ce qu'on pourrait appeler le Sonderweg français. C'est-à-dire, est-ce que l'État français, qui reste quand même très présent dans le livre, en tout cas qui fournit énormément de bases empiriques ou de références empiriques, malgré la tentative de comparaison, n'est pas trop justement présent comme inconscient social du sociologue et n'influence pas finalement sa façon de construire le problème. Jean-Philippe Jeunet a déjà tout à l'heure évoqué ce problème de l'absence, en tout cas de la très faible place de l'Église dans la construction de l'État tel que l'a défini Bourdieu dans son travail. De la même façon, il est clair que les rapports très spécifiques entre l'État français, ou les différentes formes de l'État français et l'Église, tout au long de l'histoire, depuis le Moyen-Âge, mais aussi tout particulièrement à l'époque contemporaine que je connais mieux, ont évidemment eu des effets très spécifiques sur ce champ bureaucratique, avec cette construction d'une école comme étant une alternative à certaines fonctions de l'Église, dans une définition très ambitieuse de l'école, et beaucoup plus ambitieuse que dans beaucoup d'autres pays. De la même façon, la militarisation très profonde qu'on oublie souvent de la société française depuis la Révolution française est évidemment partie liée avec la grande crise qui a opposé la Révolution française au reste de l'Europe, tout simplement parce que le reste de l'Europe ne supportait pas cette séparation de l'Église et de l'État qui avait été tentée dans le processus révolutionnaire. Donc tous ces phénomènes sont évidemment extrêmement bizarres. Évidemment, on s'en gargarise dans le discours officiel français national, mais en même temps, ils sont extrêmement aberrants si on regarde la moyenne des autres États, où au contraire les relations État-Église sont beaucoup moins conflictuelles, ou en tout cas n'ont pas pris le caractère dramatique et perpétuellement dramatique qu'ils ont eu en France. Et de la même façon, la pénétration de l'idéal de l'unification nationale par un grand appareil militaire qui va construire quand même une énorme part de l'histoire française depuis la Révolution française jusqu'aux guerres coloniales, il n'y a pas des équivalents totalement identiques dans énormément d'États, bon, si on met peut-être à part le cas de la Prusse. Donc on a là des spécificités qui font que peut-être la vision extrêmement générale, universaliste, que nous donne Bourdieu de l'État vient sans doute un peu de cette imprégnation par cette formation et cette organisation française. Et de la même façon, on en a parlé aussi, Loïc Vacan en a dit quelques mots ce matin, l'idée d'un État unificateur et centralisateur est évidemment quelque chose d'assez lié à notre histoire nationale, et dans d'autres types d'États, on a des disjonctions et des compétitions entre des niveaux territoriaux qui ne sont absolument pas forcément harmonisés, mais il y a au contraire des processus de pouvoir et de contre-pouvoir permanents et de compétition entre ces niveaux. Il suffit de voir ce qui se passe en ce moment au niveau de la révolte de certains Américains contre ce qu'ils appellent l'État fédéral, comme si c'était leur ennemi plus que finalement les États voisins. Je terminerai, puisque je sens que la pression chronologique m'assaille, par 2 ou 3 mots qui vont revenir finalement à enfin traiter le sujet que vous attendiez peut-être sur les groupes légitimes par rapport à l'État. Et donc ça m'amène à dire quelques mots sur cette notion de noblesse d'État. Comme vous le savez, le livre que Bourdieu a intitulé de cette façon a précédé de 2 ans à peu près la tenue de ce cours, puisqu'il l'a sorti en 1989, et il revient à plusieurs reprises dans le cours lui-même sur cette notion. Alors je dois dire que personnellement, je comprends bien la métaphore qu'il a utilisée. Le livre de la noblesse d'État a été un livre important, bien entendu, à l'époque, mais ce qui me gêne, c'est qu'ensuite il a tendance à l'étendre chronologiquement, et en tout cas à trouver des analogies
d'époque en époque et à retrouver un peu partout des noblesses d'État à différents moments. Or, moi, mon travail d'historien m'a amené à penser que, bien sûr, il y a toujours, à un moment donné, une élite qui occupe une position centrale et qui essaye de conquérir la légitimité dans le champ bureaucratique, mais ces différentes élites, au fil du temps, ont des caractéristiques assez différentes, même si elles occupent la même position stratégique, elles ne se légitiment pas beaucoup ou toujours de la même façon. Et en tout cas, dans mes travaux que j'ai pu faire sur ce type d'élite administrative, j'ai vu beaucoup de disjonctions, de dissociations, de compétitions et même de contestations internes qui font que les élites étatiques de la Troisième République ont des traits très différents des élites de l'époque précédente et elles-mêmes très différentes de ce qu'on appelait la noblesse de robe au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc il me semble que là, Bourdieu finalement est un peu infidèle à sa propre pensée en unifiant des choses qu'il faut au contraire dissocier et en ne soulignant pas assez les luttes permanentes qui opposent ces noblesses d'État et que la définition même de cette noblesse d'État change tout autant au cours du temps. Et on a eu ce débat tout à l'heure, enfin ce matin, sur l'ENA est-elle encore le cœur de la noblesse d'État. Je pense qu'on est sans doute dans un nouveau processus où des formes de noblesse d'État alternatives ou des formes de noblesse qui veulent détruire l'État sont en cours d'émergence et effectivement remettent en cause cette noblesse d'État qui avait dominé pendant les belles années de la Ve République. Donc, si vous voulez, tout ce que j'ai fait comme remarques, éventuellement critiques, sont plutôt, je crois, dans la lignée de ce que Bourdieu, dans ses aspects généraux, propose. Et si, évidemment, les points que j'ai soulignés ne sont pas présents, c'est parce que, comme chacun sait, un cours n'est pas la totalité du monde, que le dialogue entre l'histoire et de la sociologie doit être poursuivi, et même si l'état actuel des deux disciplines n'incline guère à l'optimisme, que le comparatisme, sur lequel là aussi je suis revenu, est beaucoup décrié aujourd'hui, alors que je pense qu'il a encore beaucoup à nous apprendre pour lutter contre cette parcellisation extrême des travaux, et que je pense qu'il faut dialoguer avec Bourdieu, non pas comme on glose sur un classique, mais toujours au contraire pour lui appliquer la même exigence critique qu'il appliquait lui-même à tout et à lui-même en particulier. Merci. Je vais passer la parole à Abram de Swaan qui va s'exprimer en anglais. Mais comment, Madame Dreyfus, voulez-vous continuer avec le temps? Parce qu'il me reste que 10 minutes, si on veut dire à l'oreille. 20 minutes, c'est bien. Ok. Parfait. I will speak English for the simple reason that I want to minimize the loss of meaning between my ideas and your ears. And if I had spoken in French, then the loss between my ideas and the language would have been much larger than when I speak in English and minimize the loss with my words. And I'm sure I trust your competence in English more than mine in French. So let's go ahead and try. It has been mentioned quite a few times on this conference that there are also absences in this cours sur l'État. And in many respects, it is an unfinished oeuvre opus on the state, and that especially there is a lack in the treatment of the actual physical violence that the state perpetrates, either because it's part of a system of competitive and potentially violent states, or at the same time because it monopolizes, or it ought to, the violence in order to discipline its own citizens. And there is a link between the symbolic domination of the state and its permanent reference to the dangers that threaten us all from the outside and that require that we should tax and discipline and recruit the citizens of the country.
But I don't think these ideas did not occur to Bourdieu himself. I think he didn't get around to it in his lectures, and this may have been one reason why he decided not to publish them as a book at the time. Now, let's talk a bit about violence and even about extreme violence. In every violent act, symbolically or not, there is an agent which is accusingly called the perpetrator, and the object of the act which is sympathetically called the victim. And quite often there is a third party called the beholder or the bystander or the witness, to whom somehow a moral responsibility for the violent act is ascribed. He ought to have prevented it or accused it. Now, of course, when there is a third party present, the symbolic aspects, even of a small violent act, is very much amplified by the presence of this witness in a triangular relation. Therefore, the visibility to third parties, or what you might call the public character of a violent act, whether or not it is more or less physical, very much modifies its symbolic character. I needed these few words of introduction, very obvious considerations, to introduce the subject of massive violence on the part of the state. For lack of time, and because it would be rather obvious to this very sophisticated audience anyway, I will skip all kinds of violence committed by the state and its agents in the course of the administration of judicial penalties and proceed right away to the state as the perpetrator of mass annihilation. Let me present an example. Even before the large-scale annihilation of Jews and other, quote, enemies of the state, the Nazi regime already had started the systematic killing of what they called lebensunwertes Leben, life that is not deserving to continue living, and life that had to be destroyed. It's called the Aktion T4. Retarded, schizophrenic, or severely and permanently physically incapacitated patients, persons who were so utterly helpless that they could in no way be considered productive citizens of the state, nor in any sense dangerous enemies of the state. They could neither walk nor defend themselves. What is of interest in this context is that this destruction of human life at the time proceeded in the greatest secrecy. The victims did not anticipate or understand what was about to happen to them. Their destruction was almost entirely devoid of any symbolic quality with respect to the intended actual victims who never knew what hit them. And moreover, since it occurred under conditions of almost total secrecy, it was intended to exclude any outside witnesses, any uninvolved bystanders. It was not a triangular setting, not even binary, but unilateral, concerning only the regime and its willing executioners among the medical staff. Of course, that leaves the medical personnel that was to carry out the actual killing, nurses and physicians. And there, of course, there was a highly symbolic interaction between the regime and the medical staff that allowed itself to be robbed of its medical moral status. It is significant that the attempt at total secrecy failed. Relatives of the patients found out what happened and protested, and the German clergy then objected vehemently, so that the regime decided it was better to suspend the killings for the time being.
No such protests were raised against the subsequent murder of the Jews. Now, my point in presenting this example is to introduce a case of massive physical violence that was almost entirely devoid of external symbolic qualities, that was accomplished by complete secrecy of what I choose to call almost total compartmentalization. The killing was supposed to occur in an entirely closed-off compartment of German society, shielded against any external view, any interaction or communication with third parties. So, in a way, this was an instance of dumb physical annihilation, almost entirely meaningless, although now highly significant to us who have become bystanders after the fact, to us who have become witnesses in retrospect of what could not remain a secret after all, to us who have to deal with these facts of history and make them after the fact into some kind of a symbolic violence which we cannot avoid to attribute to it, although at the time it may have been almost meaningless. However, most instances of large-scale annihilation occur under rather different circumstances. This was quite an exceptional example. And they are perpetrated more or less secretively. Succeed more or less in excluding bystanders, are more or less public and less or more compartmentalized. In this respect, it's very important to compare the destruction of European Jewry as it proceeded in Western Europe with that in Eastern Europe. In France, or Belgium, or the Netherlands, the Nazi regime in no way dissimulated its persecution of the Jews, but it made an attempt to hide the actual destruction of its victims. In marked contrast, in Poland or Lithuania and Ukraine, there was hardly any attempt to mask the actual killing of the Jews. They were rounded up by extermination squads, marched off to a nearby killing field, and shot for all to see. In other words, the degree of compartmentalization in the West was much greater than in the East. This is connected to the Nazi conception of West European populations as quite human, people rather similar to the German nation, and potentially to be converted to Nazism, as opposed to the nations of Eastern Europe, who were considered subhuman and, as we know now, scheduled for enslavement or extermination once their time would have come. My point in mentioning these events is that, horrible as they are, they could shed some light on Bourdieu's discussion of symbolic violence and his avoidance in the lectures, which have now been published, of the state's potential for actual physical violence. For if we are talking about the violent potential of the states, which is what we cannot fail to consider, this is what we must face if the topic is to be grasped in all its horrendous ramifications. I choose as my last example of mass annihilation a case, let me see, of the genocide of the Tutsis and so many Hutus by the Hutu power regime in Rwanda. Allow me one remark in the margin. It so happens that very little is known about most genocidal episodes. Only when the genocidal regime was thoroughly defeated, its archives opened and its perpetrators were brought to justice, and their crimes could be investigated through historical research that could yield reliable knowledge. This applies only to the Nazi genocide, the genocidal crimes perpetrated in the former Yugoslavia, and the genocides by the Interahamwe regime in Rwanda. Many other instances of mass annihilation remain almost completely unknown.
Let me give one example, the Pakistani mass murder of the Bangladeshi elite in 1973. Such complete silence maintained and imposed by the genocidal regime is a kind of negative symbolic violence, violence by omission, perpetrated upon the survivors and their descendants, and the descendants of the victims, and anyone else who needs the truth to live by. But the Rwandan genocide did not proceed unbeknownst to the outside world, on the contrary. And the perpetrators took few precautions, if any, to hide their murderous activities from the bystanders. It often happened right in the center of the village, often in around the village church, where Hutus had sought refuge. The killings were often accompanied by wanton cruelty, far above and beyond the task of extermination that the Hutu power gangs and their helpers had set themselves. In this respect, the Rwandan genocide resembled most other genocides just mentioned, and also the Nazi Holocaust by bullets behind the Eastern Front. Now, the Hutu power regime had undertaken a massive propaganda effort to separate the Tutsis in every respect from the Hutu majority, actually to construct the very terms Hutu and Tutsi, which before the Interahamwe began, had entirely different meanings. I won't go into that, but it was a massive effort at the social construction of social identities. Whether they were legitimate is an entirely other question. This propaganda campaign has been documented at an early stage by Jean-Pierre Chrétien and his Rwandan co-workers. It was a constant avalanche of racial vilification and dehumanization, quite reminiscent of Nazi anti-Semitic propaganda, not coincidentally because it so happened that the movement copied many of its cues and quotes from Nazi and fascist propaganda. It was also a major feat of symbolic violence by a movement closely related to the Rwandan state. The intention of this attempt at symbolic domination was to create different social and psychological spaces for the Hutus on the one hand and the Tutsis on the other to live in. That is, to divide up Rwandan society in distinct compartments, and finally to create a reserved space where assassins of the one side could finish off the others. But the killing activities could not be compartmentalized from the rest of Rwandan society in the way that the Nazi extermination of mental and handicapped patients had been totally shielded from the rest of German society. And since the Rwandan genocide, since the Rwandan genocide was visible to bystanders, and since the perpetrators were conscious that they were being observed, their acts must have had a symbolic aspect, and their atrocities must have had some kind of meaning to be conveyed not only to the victims and to their fellow killers, but also and especially to the bystanders. Their atrocities were apparently most often committed in a frenzy and a fury. They experienced a regression in the service of the state. But this rage, too, may have signified something to others, to the bystanders. First of all, every outburst of rage conveys that the person in rage can afford to be in a fury, that he or she does not fear the consequences of the rage. One possible interpretation of this frenzy might be, we, the killers, are consumed by furor and hatred, and therefore we must be right. This is the kind of illogical logic that belongs to what Freud once called the primary process. And also, our very cruelty proves that we are in complete power, we can do anything we want with the victims,
and if you, the bystanders, do not submit, you will be next. It might therefore be understood as a public celebration of total power and complete immunity. No one can touch us. The cruelty of the perpetrators, which is very common once massacres get underway, is usually understood as a feature of the genocidal context, imposed or at the very least condoned by the annihilationist regime. Sometimes the wanton cruelty is explained in terms of the personality characteristics of the perpetrators. But at present, there seems to be a total consensus that the killers are ordinary people, and that their psychology is irrelevant. Bourdieu insists on the symbolic violence on behalf of the state and on the symbolic aspects of state-initiated violence. And this should prompt a closer look at what this extreme violence, this gratuitous cruelty symbolizes, what it means, and what it is supposed to convey to the other killers, to the victims, and to the bystanders, the witnesses of the atrocities. Frankly, I myself am at a loss to think of a methodology to interpret extreme acts, outrageous crimes by perpetrators who generally do not talk, not during and not after their acts. Les assassins sont des grands taciturnes. And once they stand before their judges, or once, in very exceptional cases, when they sit down with a historian or a psychologist or an interviewer, they say they are a different person. Being a different person is the core of their presentation of self as ex-perpetrators. But even if there is no feasible research method, that in itself does not excuse us from continuing to ask questions and trying to answer them by the best means available. So if no other method is available, then we could and should use our imagination, the literary imagination and the sociological imagination. I wish I could have asked Pierre Bourdieu for his permission to do so. Thank you. Merci beaucoup pour ces trois exposés stimulants et parfois incisifs sur le cours sur l'État de Bourdieu et sur ce que vous pensez que vous auriez aimé y trouver et qui n'y figure pas, mais il y figure déjà beaucoup de choses, je crois. Et je crois me souvenir que Bourdieu évoque au moment du cours ce qui se passe en Yougoslavie, par exemple. À ce moment-là. Bon, je crois qu'on a pris beaucoup de retard sur l'horaire général, donc je vais passer la parole à la salle et pour une séance de questions et de discussions.